Everyone, dear students, we'll continue with surface area and volume chapter. I guess this is class number 5. So start from class number 1, 2, 3, 4. We discussed that surface area topic as well as even though we discussed a few questions regarding volume also, volume of a solid body. Okay. So with respect to this, I guess in exercise 12.2, first 2 to 3 questions completed, right? Question number till here we completed, and next let's continue with the question number 4. So first 3 questions are completed. Next the question is, before that, if you want to study this topic, means you should know about the formula list in the surface area as well as volume of a solid body. Suppose volume of a body ge ನಾವು volume formula ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. For with respect to cone, we have a standard formula 1/3 into pi r square h. Coming to sphere, that is 4/3 pi r cube, and hemisphere 2/3 pi r cube. So these are the 3 formula for volume with respect to volume. And coming to cuboid and cube as well as cylinder. Cylinder means pi r square h, and for cuboid will be L into breadth into h, and for a cube will be a cube. This is the formula. I guess ಇದನ್ನ last class ಅಲ್ಲಿ discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ, just ನಾನು ನಿಮಗೆ highlight ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I hope it's clear. So let's continue with the today's topic ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು question continue ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Question number 4 in your exercise 12.2. Yes, good. So in this, dear students, ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, observe ಮಾಡು careful ಆಗಿ. A pen stand made up of wood is in the shape of a cuboid. Okay, so cuboid ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, that is made up by a wood, and with 4 conical depression to hold pens. ನೋಡಿ, 4 conical depressions ಇದಾವೆ, so you can observe carefully here. Okay, these 4 conical depressions are used to hold the pen. ಅದರೊಳಗಡೆ ಪೆನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next, the dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. That means you can consider this cuboid. Here is a cuboid. Okay, this cuboid dimension is 1 dimension ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು ನಾವು. Here in respect to this length, let's take a the maximum 15, and this I can take it as 10, and height may be 3.5 cm. The radius of each depression is, radius of depression means here you can ನೋಡಿ the slot cut ಆಗಿದೆ ಆ ತರ, right? You can observe carefully in this side ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. If you are observing this one, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಇನ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ, the radius of each of the depression is 0.5 cm and depth is 1.4 cm. depth ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಕೋನಿಕಲ್ದು? depth ಅಂದ್ರೆ ಕೋನಿಗೆ ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ with respect to the cone ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಶೇಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, depth ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇದಾಗಿರೋದು ಈ ತರ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, and ಇದ್ರ ರೇಡಿಯಸ್, ಈ ಕೋನಿನ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, that is 0.5 and depth is 1.4. Here it is 1.4 cm. Hope it's clear. ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, then finally what is our aim? Find the volume of wood in the entire stand. After the removing this conical shape, ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ರಿಮೂವ್ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ನೌ, ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ವುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವುಡ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್. So that means that, dear students, our aim is clear. The first thing is volume of ಯಾವುದು shape ಇದು, cuboid, volume of cuboid. Okay, so we need to find a volume of cuboid first. After that, there are 4 conical depression, so we need to find volume of one depression, one cone. ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಂಟು 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 conical depressions ಬರುತ್ತೆ. 4 conical depressions ನ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಇಂದ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್, 2 ಥಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಯಾವುದು ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಗೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 15 cm, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನೀವೀಗ, ಲೆಂತ್, ಡೆಪ್ತ್ and breadth and height. Suppose with respect to the breadth, I can consider second dimension which is 10 cm and height is 3.5 cm. And second one is cone. With respect to the cone, the radius is given, the radius is 0.5 cm, and the depth means we can consider with respect to the formula height andana ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ,
ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೋನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1.4 centimeter. These two are the things. Okay, but how many number of cones? Number of cones ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ that is 4. So first initially we need to I'm continuing here. In this dear friends ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. First volume of cone find ಮಾಡೋಣ. What is volume of cone? Volume of cone, that formula ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಜಾ? Volume of cone equal to formula ಏನು? 1/3 pi r square h. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಜಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸರ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬೋತ್ h are not same. This is a height of a cuboid, this is a height of a cone. Let's take this is suppose ಇದನ್ನ 1 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ let's take this 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 2 ಆಗುತ್ತಾ? Even radius again ಇಲ್ಲಿ this is what r is, ಇಲ್ಲೇನು r ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, that's fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು h 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Why sir 2? Because different. And how many number of cones are here? ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ? There are 4 depressions. So the reason I'll multiply by into 4 ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದು 4 into that volume of one cone. So finally ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? So 4 into 4 is get cancel, no? 4 is get cancel. The left is ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? Pi r. What is the r value? R is 0.5. R is 0.5. Square means 0.5 into 0.5 into h. H is 1.4. Then finally pi means 22/7 into, shall I continue? 1/3 ನಾ? ಮತ್ತು 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. 1/4 ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ 1/3. ಸಾರಿ just 1/3, not a 1/4. 1/3. That means ಇಲ್ಲಿ 1/3 means ಇದು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ 4/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 4/3 into pi into something. What is the value of pi? Sorry, so here 1/3 ಇದೆ ರಜಾ, sorry. So 4 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4/3 into pi means 22/7 into r is 0.5 square. So the reason I'm going to consider 0.5 into 0.5. Clear? Into h. What is h? 1.4. Now we can observe carefully here. 1.4 ಅಂದ್ರೆ 0.72 1.4. ಯಾಕೆ ಸರ್ 0.7 ತಗೊಳ್ತೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ. 0.72 0.710 7. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. 10 0.5 into 0.5 ಇದೆ, ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ. ಇದು ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಸೇ 0.5 ones 0.5 20s 10. 0.5 10s 5 ಆಗುತ್ತೆ, 20s 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? 0.5 ones 0.5 20s. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಉಳಿದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಈಗ ಅಗೇನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 4 ones 4 5s. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ 0.5 ones 10s. ಅಗೇನ್ 10s. 2 ones 2 5s. ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು? ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋದೇನೀಗ 22/3 into 5 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 22/15. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ನಾನು V2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ರಜಾ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ದಟ್ ಈಸ್ volume of cuboid. With respect to this volume of cuboid, that is V equal to, what is the formula for volume of cuboid? In the formula, L into breadth into h. So what is the L value here? 15. Breadth is 10. H is 3.5. So we can consider
15 into 10 into 3.5. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? 15 tens are 150. 150 into 3.5 is 150 into 3.5. Apply ಮಾಡೋ ಮೈಂಡ್. How much? 150 into 3.5. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5? 25 35? 525. 525 point ಅಷ್ಟೇನೆ 525 525 centimeter cube. So this is 22 by 15 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 22 by 15 1.47 this 22 by 15 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.47 centimeter cube. So this is, observe carefully Raza, here is total volume is 525 centimeter cube. Volume of 4 cones will be 1.47 centimeter cube. Then what is our my final aim? ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನಲಿ? ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ? ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೋನಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ವುಡನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು? ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ರಜಾ? ಹೇಳು ಯಶಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಯಾವ್ದು ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮು? ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಕೋನ್ದ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿ? ನಿನ್ ವರ್ಕ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓಡ್ತಿದೆ? ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವರ್ಡ್ ಅವ್ರ ಏಮ್ ಈ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಿಗರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಏಮ್. ದ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಕೋನ್ ಹಾಕಿದೀನಿ. 4 ಕೋನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಏನ್ ಬರಿಬೋದು ನೀನು? ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಾಯ್ತು, ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ರಜಾ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಸಿರೋದು ನಿನ್ನ ಇಡಿಯಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡು? ಟೆಲ್ ಮೀ. ಇಂಟು 4 ಮಾಡಾಯ್ತು, ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? Okay, here you can observe here, we need to remove that, we need to subtract that 4 cones for the cuboid, right or not? So with respect to that, dear friends, here very importantly, that is total volume, alva volume of a solid, or else another ತಗೊಳ್ಬೋದು ನಾವು, volume of wood, that is equal to volume of wood equal to V, this let's take a V1 minus V2. What is V1? Volume of cuboid minus volume of cone. So what is the volume of cuboid? 525 minus volume of cone is 1.47 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫೈನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 525 minus 1.47 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆನ್ಸರ್? 523.53 centimeter cube. So this is a volume of wood. Okay, the rest ಅಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. 523.53 centimeter cube. This is the volume of wood after the removal of that 4 conical depressions. Okay, so this is the answer dear students. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅದನ್ನ ತರ ಕೇಳಿದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ shall I continue the next one? See, dear students, the next question is, in this next question, observe carefully. This is what again very important question. Suppose, dear student, this question is like, no, suppose if you have a any like a this is a cone structure. This is one of the vessel is there. This is in a cone shape. See,
A vessel is in the form of an inverted cone. ಈ ಕೋನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ಹೀಗಿರೋದು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಶೇಪ್. So in that its height is total height is 8 centimeter. Height is 8 centimeter. So it's the height is 8 centimeter. The total height of the cone is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter. ನೋಡಿದ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ and totally from here to here is 5 centimeter. That is the radius of a cone. So it is filled with a water up to the brim. ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಜ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. There is a cone here. For this cone, ಈ ಕೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಶೇಪಿಗೆ, ಈ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕೋನ್ ವೆಸಲ್ಗೆ ವಾಟರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It means that water is occupied. Some amount of volume of water is present in it, in this vessel. I hope it's clear. Now, when lead shots, each of which is a sphere of radius 5 centimeter, are dropped into the vessel. Sphere shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ lead shot ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಂತೆ, they are going to dropping inside this vessel. ಒಂದೊಂದು ಲೆಡ್ ಶಾಟ್ ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆನಾ? ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಸಲ್, 1/4 ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಔಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ 1/4, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇನ್ ದಟ್ 1/4 ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್, ಫ್ಲೋ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ತೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವಾಟರ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ನೋ? Similarly, because here lead shots are dropping inside that vessel, so the reason the water is coming out. ಎಷ್ಟು coming out ಆಗ್ತಿರೋದು? 1/4 of what? Water ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 1/4 ಹೊರಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, that means finally initially what we need to find? Initially we need to find total volume of a water present in a vessel. After that ನಾನು lead shot ಹಾಕಿ, lead shot ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Once if I drop into that, 1/4 of ಹೊರಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ lead shots dropped in the vessel. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 things ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ lead shots, one thing. Another one is volume of cone. Suppose if you are going to consider lead shots, okay, lead shots ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? lead shots, each of which is a sphere of radius 5 centimeter. lead shots in a radius ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.5 centimeter is dropped into the vessel. And cone ಇದೆ, what is the cone height, total height? H 8 centimeter, and the diameter of the radius is given. From here radius is r is equal to again 5 centimeter. The cone ಬೇರೆ, lead shot in radius ಬೇರೆ, different ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ರಾಜ, ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ lead shot. ಇದನ್ನ 1 ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಇದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಇದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವೀಗ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ lead shots. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ lead shot? What is the formula? ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅದು? lead shot, sphere. lead shot is in sphere shape ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So the reason the formula will be 4/3 pi r cube. ಕರೆಕ್ಟಾ? r cube, pi r cube. ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ lead shot ಗೆ r ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.5. So let's take, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. 4/3 into pi. What is pi value? 22/7 into r is 0.5 into 0.5, okay, into 0.5. Then finally 0.5 into 0.5. r is ನೋಡಿ 5 into 5 ಅಂದ್ರೆ 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 625. ಇಲ್ಲಿ 0.5 into 0.5 into 0.5 is 0.625 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಡಾಟ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಡಾಟ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 3 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 625, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಡಾಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಪಕ್ಕ ಡಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾಟ್.
So it will become 0.625. ಇಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರಾಜ ನಿಮಗೆ 0.625. Okay na? So one more step if you want. 4 into 22. 4 22s are 88 by 3 7s are 21 into 0.625. Okay. Suppose if you are going to proceed this one, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? Or else you do one thing, instead of this one 0.625, 1 by 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? 1 by 2, 1 by 2, 0.5 means 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2. ಬರೀಬಹುದಪ್ಪ? 0.5 into 0.5 into 0.5. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, one more step extra ತಗೊಳ್ರಿ ಈಗ. ಈ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ then it will be 4 by 3 into 22 by 7 into. This can be written as 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2. What next? Tell me. 2 ones are 2 11s are 2 ones are 2 2s are 2 ones are 2 1s are. That cancel, no? The left out is 1 into 11 into 1 into 1 into 1 11. 11 by 7 3s are 21 centimeter cube. Let's stop it here only. 11 by 21 centimeter cube. That's better. Okay. Now ನನಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತಿದ್ರಿಂದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ lead shots. 1 lead shots ಅಲ್ವಾ? So volume of water in the vessel ಎಷ್ಟು? Volume of water in the cone shaped vessel ಅಲ್ವಾ? cone shaped vessel ಅದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? cone shaped vessel is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Tell me. So cone shaping ಏನು formula sir? What is the formula for cone? 1 by 3 pi r square h. So 1 by 3 into pi means 22 by 7 into r is, what is the r value for cone? 5. H is 8. So r square, that means 5 into 5. R square ಅಂದ್ರೆ 2 times ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. r into r, 5 into 5. Next h is 8. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಆನ್ಸರ್? Can you simplify this? Anything you can you simplify? 22 5, no, it's not possible. You have to multiply my divide ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. This will be 7 3s are 21, 5 5s are 25, 25 8s are 200. 200 into 22 is 200 2s are 4400 ಬರುತ್ತೆ. 4400. Good. 4400 by 21 centimeter cube. ನೋಡಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 5 5s are 25, 25 8s are 200. Put together, all this put together 200 ಇದೆ. 200 ಗೆ 22 ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 22 2s ಎಷ್ಟು? 44. ಆ 20 ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಪ್ಪ? Go. Okay. Okay. Next, with respect to this, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? This is 4,400 centimeter cube. This is a volume of water present in the vessel. So next ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? What is our next stream? The volume of water flowed from the vessel ಎಷ್ಟು? Water flow out from the vessel. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ವೆಸಲ್ ಇಂದ ಹೊರಡೋಗುತ್ತೆ? 1/4 of ಅಲ್ವಾ? 1/4 into 44,000 ಎಷ್ಟು? ಸಾರಿ 4,400 by 21 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದೀಗ? ಈಗ 4 ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1100 by 21. Okay, that is volume. Volume in centimeter cube. This is what water flowed from the vessel. Next ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? What is our aim? Number of lead shots we need to find. See, observe carefully. Number of lead shot dropped in the vessel. ಎಷ್ಟು ಇದೆ? Equal find ಮಾಡಬೇಕು. To find this number of vessel, here we can consider that
Okay, so for this ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? Okay, see, to find number of lead shots, therefore number of lead shots is equal to ಏನು ಬರೀತೀರಾ? Amount of water flowed divided by amount of water flow out. Okay, amount of water flow out whole divided by ಎಷ್ಟಿದೆ? Volume of lead shot, volume of one lead shot. ಎಷ್ಟಿದೆ volume of one lead shot? Volume of lead shots ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್? ಸಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲಿ. Amount of water flow out is 1100 by 21 whole divided by volume of one lead shot is 11 by 21. So with the help of this we can observe here 21 by 21 is get cancelled. 11 ones are 11 hundreds are. That means 11 ones are 11 00 ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 11 hundreds are. That means ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ಆನ್ಸರ್? ಏನಂತ ಆಯ್ತು? Therefore 100 say numbers numbers ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ರಜ? Number of lead shots ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 100 lead shots. This is numbers. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು how many number of lead shots are required ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. So to find number of lead shots we can use amount of water flow divided by volume of one lead shots. Okay, one lead shots ಇದು volume of one lead shots. Okay, ಇದು one lead shots ಇನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಇದು ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ 100 lead shots ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ 100 lead shot ನ ಹೊರಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಹೊರಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Shall I continue the next one? Good. The next question will be, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter. Okay, ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಐರನ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಐರನ್ ಪೋಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ದ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ 220 centimeter. Okay, height is 220 centimeter and base diameter is 24 centimeter. ನೋಡಿ ಇದ್ರ diameter observe ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 centimeter. That is the base diameter. Okay, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. Okay, that cylinder height is 60 centimeter and its radius is 8 centimeter. This cylinder radius R ಇದು. Okay, there are two cylinders are here. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ. ಸಪೋಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ weighing machine ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ, how to find that? It's totally that volume is totally depends upon the area which occupied. If 1 centimeter cube ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1 centimeter cube ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೋ 8 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ centimeter cube ಇದೆ? What is the total amount of volume which is measured by centimeter now? Here, centimeter cube now. So total number of centimeter cube, that is the volume into 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಫೈನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ? ಫಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 1 and cylinder 2 ನಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 1, ಇನ್ನೊಂದು ಅನದರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಅದು ಕೂಡ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಓನ್ಲಿ, ಅನದರ್ ಫಿಗರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 1 and cylinder 2. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? H is 220 centimeter and its diameter ಕೊಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ, that is 24 centimeter, then its radius will be 12 centimeter. Coming to second cylinder, that height is 60 centimeter and that radius is given. For the second one radius ಕೊಟ್ಟಿದಾನೆ, diameter ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟಾ? What is that radius? 8. R is equal to 8 centimeter. Fine. So now we need to find total volume first. Okay, for question number 6.
ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನರ್ಥ ರಾಜ? ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಪೋಲ್ is equal to volume of cylinder 1 plus volume of cylinder 1, volume of cylinder 1, okay, cylinder 1 plus volume of cylinder 2. Let's take cylinder 1 and cylinder 2, okay, cylinder 1 is here, cylinder 2 is here. So for let's take a formula. What is the formula? Cylinder formula volume cylinder in ಬರುತ್ತೆ pi r square h, pi r square h. Here also pi r square h. Do you think both h are same? Both the cases h same idea, h ಮತ್ತು h. Let's take this h1. Okay na? This is h1, this is h2. Here this is r1, this is r2. Okay? Now if you are applying, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ? Because there are different dimensions. Here pi is common, we can take pi outside if you want, or else if you take a pi outside means pi of r1 r square h 1 1 1 1 plus pi common ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, that is r2 square h2. Now what is the value of pi? 3.14 or else 22 by 7 is given in a yes is given. Use ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಯೂಸ್ 3.14. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ 3.14 into what is r1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? r1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 12. ಹೈಟ್ 220. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 12 into 12 into what about h? 220. This is cylinder 1 plus cylinder 2 is what is cylinder 2 r 8 into 8 into 8 into 60. Hope it's clear. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬರ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ 12 into 12? Because r square, r means r square is r into r. Okay, what next sir? Say 3.14 into 12 into 12 is 144 plus into ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 220 plus 8 8 64 into 60 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. The total volume of cylinder will be ಪ್ರಾಪರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 144 into 220 how much? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರೋ. 3168. Are you sure? 3.14 into 680 plus 64 into 60 3840. Okay, then if you add these two, add ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Your final answer ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. That final volume will be, that is 111,532.8 centimeter cube. This is total volume. Okay, I had a volume of iron pole. Okay, but the required is ಎಷ್ಟು? 1 centimeter cube ಗೆ 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾನು ಕನ್ನಡ. So total mass of the iron pole will be, therefore mass of iron pole is equal to, ಏನಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ರಾಜಾ? 1 centimeter cube ಗೆ 8 ಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರೆ for this much 1,11,532.8 centimeter cube ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? So 1,11,532.8 into 8 ಕಡ multiply this one fast. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು? If you multiply this value, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 8 multiply ಮಾಡ್ತಿರೋದು? Why? Because 1 centimeter cube is equal to 8 gram. For this much centimeter cube ಇದೆ, ಇಷ್ಟು into 8 gram. That's it. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 8
92.62.4 gram. ಇದು ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಕೆಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಟು ಕೆಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000. 892.262 ಇದೆಯಾ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಟು ಕೆಜಿ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ರಜಾ? ನೋಡಿ, ಈಗ 1000 ಗ್ರಾಮ್ ರೈಸ್ ತಗೋಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? 1 kg ತಗೋಬರ್ತೀಯ, ಹೌದಾ? 1 kg ರೈಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ 1 kg ರೈಸ್, ಅವನು 1000 grams ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1000 ಗ್ರಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 kg. ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂದ ಕೆಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು, ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 1000 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1000 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 1000 ಅಲ್ಲಿ 3 zeros ಇಲ್ಲಿದೆ. 3 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಏನು? 892.2624 kg. Yes, this is what a total mass of iron ore. Mass of iron ore. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಡಾಟ್ ಯಾವ ತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Hope you understood. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. The next question will be, okay. So, dear students, if you are going to continue with question number 7, okay, question number 7. In this question, observe, you can observe, yeah, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter. Cone ಇದೆ ಅಂತೆ, that height is 120 centimeter. Total height of a cone is 120 centimeter. And the radius 60 centimeter, standing on a hemisphere of radius 60 centimeter. ನೋಡಿ, ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ the cone is standing on the hemisphere. ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಇದು? ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಬಟ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ is ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಕೂತಿದೆ? Cone is standing on a hemisphere of radius 60 centimeter. Analyze properly. You have to analyze the given solid. ಯಾವ ತರ ಸಾಲಿಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಓಕೆನಾ? Is placed upright in a right circular cylinder full of water. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ, ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Hope you got it. This shape of cone plus hemisphere is dropped inside the vessel. Vessel is containing a water such that it touches the bottom. ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? ಈ ಫುಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ, ಕೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಹೊರಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಟಮ್ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ಇಟ್ ಟಚಸ್ ದ ಬಾಟಮ್. ಫೈಂಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್, ದಟ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ವೆಸಲ್. ಹೌದೇನೋ ರಜಾ? ಈಗೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬೌಲ್. Okay. So total is, here in this case we can observe carefully, there is a vessel. In this vessel, it's totally filled with water. Okay. That vessel is in a cylinder shape. So for that, we are going to drop the solid body. Solid, it is in the shape of cone plus hemisphere. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳೋ? ವಾಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್. ಅದು ಎಷ್ಟು? ಅದು ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಕೋತೀಯ? ವೆಸಲಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೆಸಲ್ ಇದೆ, ವೆಸಲ್ ಶೇಪ್, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಪ್, ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು? ಸಿಲಿಂಡರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೈನಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇವನ್ ಮೈನಸ್ ಇವನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಅಲ್ಲ, ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಕೋನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 thing. One is cylinder. First one is cylinder. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಕೋನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ is
hemisphere. Okay na? First one, cylinder. What is the total height of the cylinder? Iga ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Hey Raza, cone 12 plus 60. How much? 180 centimeter ಆಗುತ್ತೆ. That h is equal to 180 centimeter. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ? Next, then the diameter of the cylinder ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Because ಇದು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ diameter of the cylinder. The total cylinder ಆಯ್ತು 60. Radius will be 60. Height of 180 ಆಯ್ತಾ? Radius is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Okay. 60 centimeter. The cylinder consideration ಮಾಡಿದ್ವಿ. For cylinder, 60 centimeter is the radius and height is 180 centimeter. Coming to the cone, only come to the cone point. Actually, the height of h is 120 centimeter and that base radius is 60 only. Next, coming to hemisphere, only radius is required. Radius is 60 centimeter. ನೋಡು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ r common ಆಗಿದೆ. We can take r common. If you want, you can take r common. And h ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಫರ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? So, first initially dear students, you do one thing. Let me find the volume of cone first, hemisphere first, even though cylinder. So, first find ಮಾಡೋಣ sir. Okay, let's take a first one only. Volume of cylinder. Volume of cylinder. So, what is the formula for volume of cylinder? Pi r square h. So, pi means, what is the pi value? 22 by 7 into r means, what is r? ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 60. So, I can write 60 into 60 into h is 180. 180. Clear? So, if you are going to multiply all these values, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6 is 36 into 18 into 22. Is possible to cancel any value by 7? No. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? Total volume of a cylinder will be, multiply ಮಾಡ್ರೋ. Multiply that value, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Volume of cylinder is equal to 2036571. ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ಬರ್ದೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 20,36,571.43 centimeter cube. That is volume of cylinder. Next ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. Next, volume of cone. So considering the cone, second part, this part, what is the formula for cone? Volume of cone equal to 1 by 3 pi r square h. So again 1 by 3 into pi. Pi means 22 by 7 into r means 60 into 60. Clear? Into h is, what is h for a cone? 120. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? Volume of cone is, again you have to multiply this one. Similarly, ಅದೇ ತರನೇ ಇದೆ. You have to multiply. One more you can do. Here, 3 ones are 3 20s are. Clear? Other than that, is not possible to cancel. ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Volume of cone equal to 4,52,571.43 centimeter cube. This is volume of cone. Next ಯಾವ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೆ ಸರ್? ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್? 2 by 3 pi r cube. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳು ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರೋಸ ನಿಂಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 by 3 into pi. Pi means again 22 by 7 into r is, what is the r for hemisphere? 60. So I can consider 60 into 60 into 60. Correct Raza? R cube ಇದೆ. So the reason 3 times. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಿದೆ? This value equal to, this is approximately, is it possible to cancel? If you want, you can. Okay, good. 3 ones are 3 20s are. Next ಎಲ್ಲ multiply ಮಾಡಬೇಕು, divided by 7. Okay, then your value will be
4525571.43 centimeter cube. ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿದವಾ? ಇಲ್ಲ. Okay, 5571. Okay, centimeter cube. This is volume of hemisphere. Then what? What is the final things? Then the volume of water left in the cylinder is equal to, final thing, the volume of water present or left in the cylinder, the volume of water left in the cylinder is equal to, ಏನು ಬರೀತ್ಯಾ? Here volume of cylinder minus, okay, volume of cylinder minus volume of cone minus volume of ಯಾವುದು? Hemisphere. Volume of hemisphere. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2036571.43 ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 4525571.43 minus, even this also you have to remove, no? 4525571.43 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್? If you subtract this is, then you'll get 1131428.57 centimeter cube. 57 centimeter cube. This is the total volume. Again divided by 1000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1000 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ? ಮೀಟರ್ ಕೇಳಿದಾನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ರಜಾ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಟ್. ಕೃತಿಕಾ ಆಯ್ತಾ? ಸೈಯದ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿರಾ? ಇವರಿಂದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ಧನುಷಾ? ಹಾಂ, ಗುಡ್. ಶಲ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಇದೆಯಾ ಇದು? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕೋರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ರಿಮೂವ್ ಮೀನ್ಸ್ subtracted. That's it. Minus. This also. From this one. Next one is. Salpa think ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಾ? Next, I guess this last question in this chapter. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm. Spherical glass vessel. Like a ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. In a lab and all, spherical glass vessels ಕಳಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. That will be in this neck ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಡ. That will be in this shape. Suppose a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಲಾಂಗ್ ಲೆಂತ್? 8 cm. This neck is 8 cm. 2 cm diameter. This is diameter is 2 cm. That means radius is 2 by 2. That is 1 cm. The diameter of the spherical part is this one. Diameter is on the point in point ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? This point to this point both are same ಅಲ್ವಾ? Diameter is 8.5 cm. 8.5 cm. ನೋಡೋ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 cm cube. Check whether she is correct. ಯಾರ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ವಾಲ್ಯೂಮು? 345 centimeter cube ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ some of the student, someone. Okay, she is telling that volume is 345. Is it correct? Check, she is correct. Taking the above as the inside measurement and pi is 3.14. What you have to do here, dear students? One thing we need to consider, the spherical part. So volume of
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ, at the same time ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಸಾರಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್, ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಡಿ. ದಿಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತು. If it is equal to 345, then she is correct. If it is not equal to 345, she is wrong. That's it. Conclusion ಕೊಡ್ಬೇಕೀಗ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋದು ಒಂದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್? Height is 8 centimeter and diameter is 2 centimeter, but radius is r equal to 1 centimeter. This is with respect to cylinder. Next dimension ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Spherical shape ಅಲ್ವಾ? Spherical sphere. Spherical ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, sphere. That is, what is the radius of a sphere? Diameter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Diameter of the sphere is 8.5 centimeter. Then radius of the sphere will be 8.5 by 2 centimeter. Let's write by 2 this way. It will be easy. Sir, after this, for this question number in your exercise 12.2 question number 8. Question number 8 ಗೆ solution ಏನಿದೆ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀಯಾ? First let's find the volume of cylinder. Okay, first dimension, volume of cylinder. For volume of cylinder, what is the formula, sir? Pi r square h. You know pi r and h ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Pi means ಅವನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 3.14 ಹಾಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಪುಟ್ 3.14 into r is 1 into 1 because the r is 1 centimeter, 2 diameter ಇದೆ, 1 centimeter ಆಗುತ್ತೆ. So 1 into 1 into what about h? What is h? h is 8. So 8 into 3.14 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 8 into 3.14 is 8 into 3.14 is 8 3s are 24, approximately 25.12 na? Yes, good, super. 25.12 centimeter cube. R dimension in centimeter, so that volume in centimeter cube. Next ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಾ sir? Volume of sphere. Good. Next one is volume of sphere. If you want to find volume of sphere, what is the formula? 4 by 3 pi r cube. But which r? ಯಾವ r? ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇದನ್ನ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಬೆಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಟೆಲ್ ಮಿ. ದಿಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ 4 by 3 into pi means 3.14 into what is r? 8.5 by 2 into 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆವಲ್ಲ, ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀಯಾ? 8.5 by 3 into 8.5 by 2 ಅಲ್ವಾ? into 8.5 by 2 into 8.5 by 2. Multiply all these values. Is possible to cancel anywhere? 2 1s are 2, 2s are, ಮತ್ತೆ 2 1s are 2s are. Cancel ಆಯ್ತಲ್ಲ. Next ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. This 2 how to cancel? 2 1s are 4.25. Okay na? Next here 8.5 into 8.5 into 4.25 divided by into 3.14 by 3. Yes, how much ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Else you do one thing, one more easy method ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, no, it's cancel ಆಗಲ್ಲ. You have to multiply only. If you multiply, how much? If you multiply this value, this will be 321.39 centimeter cube. This is volume of sphere after the multiplication. Okay, that value will be after the multiplication of those values. Next, so here my dear friends, I know volume of cylinder as well as volume of sphere. What next? Next ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? So total volume of a volume of the vessel find ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. So let's find volume of vessel. Volume of vessel is equal to, ಏನು ಬರೀತೀಯ as a formula? Volume of cylinder, good, plus next one, volume of sphere. ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಆಡ್ ಮಾಡು.
Volume of cylinder is 25.12 plus 321.39. If you add this value, which is equal to 346.51 centimeter cube. Oh, but she said 345, but it is 346. So there is a little difference in the measurement. Alva? Is she is correct? No, sir. Or ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Say a child find its volume is to be 345 centimeter cube. ಅದೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 345 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? So little difference is there alva, compared to that little difference is there. Okay, that is a conclusion you can write. That's it. So this is a way, dear students, you can solve the questions. Okay, I hope that you observed that in your exercise also textbook ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ in this chapter. I solved all the questions. Correct? Surface area and volume chapter, my dear students, I covered all the questions, all the portions. Only in textbook examples 2-3 questions ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ವಾಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟೋಟಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡವೆ. ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. And which are the dimensions we need to add and which and all we supposed to subtract, that you have to consider in a proper way. Correct? Agree, right? So therefore, dear students, this chapter very importantly, if you know that formula very well, perfect ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ and ಇದನ್ನು once again workout ಮಾಡಿ, very important ಆಗಿ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ full marks from this chapter. And try to go through the previous year questions also. Later stage ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Thank you. Let's continue in the next chapter in the next session. Thank you.